Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dari, ella es Tati. Trabajamos para Arnold Wild Foods y el día de hoy vamos a estar haciendo una fogata en esta pequeña esquina donde está Tati. Entonces nos van a acompañar a hacer eso y a ver cómo nos va y les mostramos el resultado de cómo nos queda. Uno, 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 dos, tres, probando, probando. ¿Verdad?
e iniciamos de nuevo. Bueno, ya terminamos más bien. Y nos costó al final conseguir una que calce a la medida, la verdad no se lo negamos, pero así nos quedó. Está bonito, la verdad es que sí. Hay que tener paciencia con esto porque las piedras son muy pesadas y sinceramente tenemos que buscar la adecuada porque todo se puede derrumbar. Y pienso que en un futuro hacemos como unas banquitas, ¿verdad? Sí, posiblemente. Unas frutas se van a comer. Unas tuquitas y ya está empezando a derrubar. Bueno, así quedó. No sé si quedó todo. Lo que fue la fogata. Todas las piedras tienen que calzar demasiado bien, así que se ocupa mucho tiempo y buscar muchas piedras para que todo quede bien y como dijo Ari, no se vaya a caer. Entonces esto ha sido por el día de hoy, haciendo una fogata, parece que la chupó una vaca y yo no me quiero ver yo. Parece que me quemé más bien. Sí, también. Entonces no olviden suscribirse Dale like y y compartir. compartir. Chao. Chaito.